Всем привет, это канал Веселый Фан, это прохождение игры Game of Thrones. На русском звучит как-то немного смешно, как бы. Игра престолов. Продолжим эпизод 1. Я пока новых игр добавлять в прохождение не буду. Мне и так их много, целых 5. Дисплеев еще браузер много. Королевский тракт. Слышим какой-то ор. Испугался. Я расчет нахмурился. 7 hells. 7-е пекло. Что они там с ним делают? Let's play a little game, shall we? Did you know my ancestors wore the skins of their enemies as a coat? Not my best work, unfortunately. I suppose I have fallen out of practice. But he didn't make it easy, what with all that bloody noise. Like a droning cat. I thought he'd never stop. As my father likes to say, a naked man holds few secrets, but the flayed man holds none. Pity he didn't know your father was the Warden of the North. He does now. How much further is it to these foresters? A day, my lord. 2 at most. Типа сколько осталось до What was Форестера? that? День или больше? My lord? Listen. Милорд. Милорд. Шш, прислушайся. There. Hear that? Ой. I know I heard something. Тихо, застоимся сейчас по стелсу. В принципе, не должны заметить. Never mind. Лорд Рамси, у тебя туповатый We've солдат wasted даже не enough time зашел already. за дерево. Вот заметил, вот часто очень в играх получается, что делать только благодаря тому, что враги достаточно туповатые. Серьезно. Серьезно. Нет, ты так прям вот смело не иди-то. Может, кто-нибудь из них кошель свой забыл. Сейчас вернется и все, пипец. Что-то мне вот это вот очень похоже, кажется похожим на это. Что мне подскажет, что мы сейчас подойдем и там, ну да, видно здесь уже мышцы голые. Блин, я уже боюсь смотреть. Bloody hell. Я с Гардом согласен, ну, с его мимикой. Тем временем, я так понял, в Айрон Рафе, ну, Lord Итан. Лорд Итан. As I was saying, you are young. And there are those within these walls who are uncertain of your leadership. But 300 generations of Forester Lords stand behind you. Типа вы еще молоды, но 3 Gerhard поколения, the Tall, who 3 founded our сотни house, поколений and your Форестеров grandfather, стоят за вами. Lord Thorin the Bold, who seized back the river valley from the White Hills. What did they call my father? Lord Как Gregor не the Good. прозвали моего папу? Типа у каждого было прозвище. Вот Грегор. He was Хороший. fair and wise, and courageous in battle. Я хочу быть как I он. want to be like that, like my father. Your father was well regarded by nearly everyone. It took years, if not decades, to earn. Заняло These were your года, father's people to lead and protect, годы, and now they're yours. если не десятки, чтобы заработать But your себе father did прозвище. not bear this Ну, responsibility заработать себе alone. имя. He and every Forester Lord before him chose one man whom they trusted above all others, the Lord Sentinel.
Forester traditions demand that a new Lord Sentinel must be chosen. Короче, надо нам... Он сказал, что каждый лорд когда-либо выбирал себе... Всегда выбирал себе кого-то, ну... Как десница у короля, так и здесь как бы... Лорд Сентинел. То ли имя было сейчас, то ли... Что нам сейчас судьбы? Lord Ethan. Miss. Кто он? Who is this man? This Craven is a deserter and a thief. Этот гад, дезертир. This house is doomed! Этот дом сгнил. We all fucking know it! Quiet, Мы, thief. блин, все это знаем. Eric Успокойся, was вор. supposed to be guarding our weapons, but instead we caught him stealing them. Он воровал наше оружие. Two мы shields его and 3 поймали. spears. Зачем ты это Why сделал? did you do it? Because I've no wish to die. Потому что я не хочу умирать. Ну, Yes, my lord. I fled. We should all flee. It's Да, я not сбежал, stealing if отсюда you're все taking what's сбежались. yours by right. He speaks truth. Не I've a рассказывай, что ты family делал to то, что feed. твое по They're not праву. two coins to rub together since Lord Gregor left us to rot here. Where's our pay? Our share of bread and wine grows smaller every day. Leave the poor man Хлеба и alone. вина становится меньше каждый день. Lord Ethan, I know these words are hard, but they're honest. This house is falling. We'll never Скажу survive the честно, coming winter. этот дом скоро падет. Most of us won't even live to see it. Вместе мы все выживем. We are in this together. You say that, but it won't be you who's starving come winter. You'll Вы address говорите, him но as Lord. приближается зима. Да, зима. Lord Ethan, you must decide the punishment. Lord Gregor always took a thief's fingers. Учитывая то, 3 что of them. там за стеной белых Now may ходоков not be the полно. time for harsh punishment. The men are on edge as it Men is. need to know they cannot do whatever the fuck they please. Their Lord will not permit it. Короче, надо You can send him рассудить. to the wall. man alone. Show him mercy, my lord. He stole from us. Make him pay for what he stole. Give us justice. Fuck him. I will decide. Send him Я to the решу. wall. Take his fingers. He's a thief. Он вор. If you punish me, you'll be punishing an innocent man. It will be an injustice, my Скажи, lord. если вы меня... Please, my lord. My family depends on me. Нет, точно не это отрубить 3 пальца, ну разве я какой-то там, не знаю, садист, не знаю, я же не Рамсес Сноу какой-нибудь. Показать милосердие, проявить милосердие, послать на стену. С одной стороны, стене нужны умелые даже воры. Ну там, не знаю, там белых ходоков что-нибудь стырить, там у этих одичалых. Или же показать... То есть так, первый раз прощается, второй раз... Что-то там... Давайте покажем милосердие. Our house tends to its people. See, this man is paid and his family is fed. Lord Ethan, you are truly a merciful and noble lord. My lord, this man is a criminal. A brazen thief. Типа милосердный лорд. I am the Yo. Lord. I choose to show mercy. Mercy shows greater strength. Strength shows strength, my lord. У них такой My интересный lord, сейчас диалог we был. must speak about our Что, gold типа reserves. милосердие Soon. показывает My силу, lord, и I он thank you вот for the это mercy говорит, you've что shown me. сила показывает I will силу. never forget my debt to you and to this house. Но запомни, если еще раз ты нас своруешь, то я тебя отправлю на стену. That was certainly unpleasant, but a lord must mete out punishment when it's due. Not just yourself, of course. Duty. You can weigh on Duty. any lord. It's a lord's duty, so I did it. Ну что, You heard обязанность. what the thief said. I expect this sort of thing will happen again. But a sentinel can help you in the face of disloyalty. You need someone you can trust by your Ты side. должен найти кого-нибудь, кому ты будешь доверять больше всего. Someone you can Я rely могу on, выбрать тебя. no matter the circumstance. And I'm sure you think you'd be the perfect choice. Me? Oh, gods, no. I Боги, can't нет, get я не involved. могу, I я am a мейстер. maester. At the Citadel, Я I swore an oath to клялся в serve as цитадели such.
Типа, я There are не two могу capable быть. men for the role. Здесь два They человека, both которые want the хотят на job, эту but роль. neither thinks very highly of the other. How do I decide between them? Talk to them. Solicit the Как я их- opinion of как people я close to выберу? you. Поговори с ними, поговори с остальными. Here. The bracer of the Sentinel. The Наруч badge of Сентинеля. office. Я- Tonight is надо your будет first small посмотреть council перевод. meeting. It would be wise to bestow this bracer upon your chosen sentinel then, to show that you are decisive and in control of this house. Your sentinel will wear this for all to see. Я сделал Take правильный it. выбор. I'll make the right choice as Sentinel. Come speak with me when you're ready to convene the small council, my lord. Я думаю, что типа либо вот этот, либо вот этот. Я так понял, Дункан и Ройланд, насколько я понял. А, это он там стоит. Да нафиг. Потом поднимемся. Райан, что скажешь? Careful. Keep at it and you won't have much left. Something to pick your teeth with. No, Ethan. Look at this. All good swords have a name. I call mine Two Brothers. Я назову I мой carved this меч to give me strength. Два брата. And this, so I remember. I mean, I could never forget. But, Типа, oh, you know, я don't I'm you? honored. Типа, I'm honored. мы сделали брата счастливым, мы крутые. Yeah. Yeah. Someday, I'll have a real one. But not like that one. Когда-нибудь у меня будет Only a настоящий. lord could have that sword. Только не You'll этот. have a good sword. I'm sure of it. Только у лорда может быть такой. У I тебя watched you будет today. нормальный меч, я тебе это I saw what обещаю. you did to that man. Was he our enemy? Он A был bad нашим man. врагом. Everyone keeps talking about them. Enemies. Talia told me Он what не it наш means. враг. No, he's not our enemy. But he did a bad Но thing. сделал плохую Then I вещь. wish you'd hurt him. People who do bad things need to be punished. Someone Даже did something доказано. bad to Father and Roderick. Someone should hurt them even worse. I want a real sword. No one's afraid of wood. I'll Никто не find the боится men who дерева, хочу took нормальный Roderick меч. someday, and I'll make sure I have a real sword when I do. Жизненно-древний щит. Ой, вы меня, наверное, не видите. Я вот так вот съехал. Жесть. Так, я не понял. А, нам просто показали? Достаточно интересно. You're all worthless and weak. Может, что поговорить? Нет, зачем нам за ворота? А стражников почему нельзя спросить? Типа, вы за людей не держите? Вы обалдели, месье. Малкольм, что скажешь? Ethan. Or should I say Итан, Lord ой, извини. Ethan? Лорд Hello, Итан. Uncle Malcolm. Привет, I дядя saw what you Малкольм. did Такой, today. по-простому, так It's нормально. not an easy thing to do. Showing mercy Я to видел, a что man ты who сделал этим admits his утром. guilt. Не такая простая But вещь. if you'll excuse me, my lord, I should finish packing before nightfall. I hope to be off tomorrow. Извините, лорд, перед отбытием надо собраться. А зачем ты Uncle, why are you собираешься? packing? Куда? You're not going somewhere, are you? Your mother asked me Куда to cross the собираешься? narrow sea to find your brother, Твоя мама Rasha. попросила меня пересечь She узкое has море, asked me to return with him to help the чтобы He house said nothing найти of this to me. because she fears you твоего will брата not Эшера. agree. I told her my place is here, that I'll be of no help to you in Essos, but she insisted. I will hold, of course, until you've spoken with her about this. Just try to be kind to her. She's been living a nightmare made real. But you know that just as well. She's Я my mother. буду Of вежлив. course I'll be gentle. I know you will. You're good-hearted, my lord. Я знаю, ты That будешь. is your true strength. But my mother's fears are not the only ones I face. My people are scared as well. I'm told I must choose a sentinel. If I may be so bold, Sir Royland is the man for the job. He'd be a fine choice, and I'd trust him. Why Sir Royland? We are Он at war. предлагает нам Ройланда, You need a который warrior by your мечник. side.
Royland has the respect of his men and will bring strength and discipline to this house. Duncan would offer sage advice, but now is not the time to negotiate. Not with the likes of Ramsay Snow. Thank you, Uncle. Ethan, I need to talk to you. Ethan, я должна с тобой поговорить. Mother told me Mira has asked for Lady Marjorie's help. Did she? I knew we could rely on Mira. She always thinks of family above all else. Hopefully Lady Marjorie's influence will be enough. But right now I'm more concerned about you. I saw what you did to that man. I can't afford any more mistakes. Everyone knows what happened with Lord Whitehill. Garrett being sent to the wall without my knowledge. I know. And that wasn't your fault. But I'm the Lord. It's my responsibility. The people want me to lead. They need me to, but... What? Ethan, please. Tell me. I wish Father were here. You'll do, but Father is gone. You are the lord of this house, which is why you must be strong. You're just as capable as Asher or Roderick ever were. I know it. I only wish you did too. You've always given me good advice. Thank you. Это как-то так. С этим поговорили, с этой поговорили. Так, Дункан. Давайте сначала как бы голоса учим, так сказать. А с простым людом что, нельзя поговорить? Мейстер, что думаешь? Slash and parry. Slash and parry. Maester? Мейстер. Yes, Lord Ethan. Are you Да, prepared Lord to Ethan. name your sentinel? Ты готов? What is it you're doing over here? Admiring the ironwood, my lord. I studied it at the Citadel. Что ты здесь делаешь? The wood may be black, but I see gold. An entire forest of gold. What do you mean? It is our greatest asset, my lord. Why not give some of our ironwood to House Bolton and have them leave us be? We could ransom ourselves. You can hardly put a price on your own life, or the lives of those you love. A sensible plan, Maester. It may come to that. I'm glad to hear your mind is open to possibility. Он, так сказать, нам намекнул, что можно просто продавать дерево и тем самым как бы получить что-то, ну, независимости, что ли. Я еще забыл посмотреть, там еще что-то было, посмотреть, что можно было. Вот там еда. Что с ней у нас? Я надеюсь, это не все, что у нас имеется. Our provisions are rather low, my lord. I made the count again, just to be sure. But it doesn't look good. Has anything gone missing? No, doesn't look that way. Нет. Seems Eric was the only one to resort to thievery. But I'm still worried about our stores. Не в этом смысле. We couldn't withstand a siege, my lord. If the Boltons or the Whitehills cut us off and wait us out, we'd only last a fortnight. But there are steps we can take. Мы несколько In ночей the не past, продержимся, we've если у demanded нас... food from the small folk to replenish our stores. We can do it again. Извините. А, ну еще 20 минут. If you'd like. We've done it before in desperate times. The last long winter, my family had to give all our pigs to the house. I trust you to make the right decision. We'll have to take food from the small folk and hope they can fend for themselves. Сделайте If правильные the house вещи. falls, they'd all be worse for Чтобы it. было больше еды. Мы I'll можем see взять to у the крестьян arrangements. еды, ну, My как бы lord. отнять некоторую часть. Ну, не отнять, а именно взять, как бы. И если что-то случится, как бы... Короче, ну, складировать, да, на самый худший случай, а потом ее раздавать. Sword up! Swing left! Parry! Wrong! I didn't know Sir dogs Royland, could hold swords. A word?
Of course, my lord. Конечно, мой лорд. I have many decisions to make, and I wanted your advice. Как наши защитники? What's the state of our defenses? Are these men ready for what's coming? It's not ready, no, but they will be. We post anyone who can hold a spear along the parapet, up where they won't get much scrutiny, and put our meanest, nastiest looking brutes front and centre. That'll show Ramsay we're a force in our own right. You've got to project power, especially when you're weakened. Thank you, Sir Royland. I'll let you get back to training these men. Thank you, my lord. And I'll be sure to watch out for more deserters. After today, I suspect there'll be more to come. Do it like you mean it. С одной стороны, этот заботится о том, чтобы было еды достаточно. С другой же стороны, этот, с этим мы уже говорили. С другой же стороны, этот, если что, быстренько организует оборону. Давай-ка дадим ему. Дай-ка с ним поговорим. Duncan. Yes, my lord. I have much to consider and face a difficult decision. Perhaps I can help. Your father often sought my counsel. No, it's nothing. I just need to walk and clear my head. Я выбираю этого, но давайте сделаем это не сейчас, а как-то, более такой официальной обстановке. А почему так вот нельзя вот сюда прийти? Вот наталкивается на камеру, я не понял. А что, нельзя вот так вот просто двор пересечь? Обязательно надо круги наматывать. Да, разрабы. О, может ему дадим, а? И будем им рулить. О, мне интересно, вот что здесь. Чё ты так медленно поднимаешься? А, нет, достаточно быстро. Ну? Это типа и есть все наши владения? Now, when I say parry, get that sword out. Не Винтерфелл, конечно, но что-то. Давайте обратно пойдем. Все, выбираю сентинелем. Этого нашего Дункана. My lord, are you now ready to name your sentinel? Да, я готов. Yes, Maester. I'm ready. Very well. I will convene the small council at once. Я соберу малый совет. А как большой совет выглядит? Меня все время прикалывает. В «Игре престолов» там малый совет. Извините. Собираются там все, кроме короля. Тут уже это и лорд в том числе, но все равно малый совет. А большой совет это что? Когда там, не знаю, вся деревня набегает? Там все так... Я выбираю это, нет, я выбираю это. You may sit. I believe Lord Ethan has reached his decision. Before I name my sentinel, I must tell you. Как я... Duncan, Royland, this house needs you both. But you can only choose one, my lord. Let him be on with it. Many thought either of you would make a fine sentinel, but I have made my decision. Я должен сделать выбор. Мы все такие... Ну вы так угарно-то не сидите. Чел в броньке, прости, но...
Хотя, знаете, я что-то вдруг задумался. А если вдруг он сейчас, не знаю, там обидится и вдруг начнет против нас козни делать? Там, не знаю, к тому же он же хорошо мечом владеет, то есть я не думаю, что мы от него сможем хоть как-то защититься. И к тому же, если что, у нас мы будем уверены, что у нас всегда это за спиной или наоборот спереди нас будет человек, который сможет нас защитить там или, не знаю, там, ну, прикрыть, что ли, там, с собой в крайнем случае. Давайте назначим его, но его там предположение тоже слушать будем. Sir Royland de Gore, you will be my sentinel. Gods be praised. You've done well, Lord Ethan. You won't regret this. A poor choice, my lord. Forgive me for saying so, but it's true. Now, Sentinel, what do you have to report of Ramsay Snow? Что можешь сказать про Рамси My Сноу? scouts say he's a day's ride away. We've no time to waste. He'll arrive before any of our allies could be here. Who knows what he's capable of? We need to prepare for the worst. There's no need to panic. We can devise a plan to deal with him. The Boltons need our people to harvest the ironwood. Even the bastard Ramsay must understand that. He's not coming here to negotiate. We must answer with the sword. Suicide. You gamble with the lives of everyone within these walls. Quiet, Tuttle. You're not the Sentinel. Успокойся, Таттл, ты не Сентинел. He cannot be trusted. This is the small council, is it not? Enough! Would my father have stood for this kind of bickering? Neither will I. Прекратите фигню маяться. О, все прислушались такие. The Bolton sigil is a flayed man. Force is the only thing they understand. Put every man who can hold a spear or crossbow on the wall, and make the bastard fill his boots with piss. He would see it for the empty gesture that it is, and have us flayed. We must take a measured approach, my lord. Gentlemen, please. Thank the gods Mira has asked Lady Marjorie for her help. It's not too late for the Crown to intervene on our behalf, but we must have a plan if Mira's efforts are not successful. I trust Mira's judgment. I don't doubt she did everything within her power to help us. Mother, what do you recommend we do? We must give him whatever he wants and be done with it. It's too dangerous to do otherwise. Дадим ему все, что он захочет, и все. Why not make an offering for peace, my The wisdom of the citadel. We can give the Boltons ironwood in exchange for their protection. You must be mad. It's pure folly to just give away the only currency we have to bargain with. Enough! Успокойся. Вот, терпеть не могу, вот. Этой игре все замечательно пока. Но, блин, вот это вот время, то есть, получается, тут я вот не дают времени подумать, вот кроме вот таких вот, где именно действия выбирать. И там реально вот приходится наспех там придумывать, что ответить. Сражаться будем. Although Sir Royland may object, I shall use diplomacy with Lord Snow. I would be foolish to pick a fight without negotiating first. I'll offer our allegiance and try to reach a reasonable agreement. If you aren't ready for a fight, you're bound to lose when one breaks out. Ethan has made his opinion known, and you will respect his decision. Это выбор, вы его должны уважать, ребят. Forgive us, my lord. We are, of course, here to serve you, as we served your father. Извините, лорд, мы здесь, конечно же, чтобы служить. Well then, let's decide how we shall set the stage for Ramsay's arrival. Invite him into this hall and meet him face to face, lord to lord. Ramsay Snow is no lord. That's absurd. You meet him at the gate with as much force as we can muster. Make him wait. Let him gaze upon Ironrath. And when he enters, he'll know it's only because you allowed it. Lord Ethan? Lord Ethan? Пригласим в большой холл. I will meet him in the great hall. Проходи. It's careless. Can't you see Tuttle is steering you wrong? You'll lead us into ruin.
I've faithfully served this house for far too long to sit here and listen to this. You're likely to get us all killed. Sit down, быстро. Down. Четко так. Sit down, значит. Быстро сел, тебе сказали. Я просто оставлю. Apologies, my son. But now that it is settled, we know what we must do. You will meet Ramsay Snow in the Great Hall, and we will not offer our ironwood. No matter what, I will stand beside you, my lord, where your sentinel belongs. Then perhaps we should adjourn. We have to prepare the house. Мы должны приготовиться. Ну да, там, мама, приберись, ты там, каких-нибудь, не знаю, там, настоек приготовь. My lord, you have named your sentinel, but you still seem conflicted. And no matter what, you can't be indecisive. Not if you want to help this house. Forgive me. There will always be those who question your leadership, which is why you need allies you can rely on. Family. Mira has done everything she can in King's Landing, but there are others who can help us. What about your brother, Asher? Malcolm told me. You want to bring him back. He's a skilled fighter. But what's more, he has the will to fight, a hunger for it. He always protected you and your sister. And we need all the help we can get. Yes, I hear what you're saying. Я слышу, что ты говоришь. Do you remember the miller's boy? How he tormented you? I wanted to intervene, but your father said Ethan must fight his own battles. But when Asher saw it, he didn't take a breath. He grabbed the miller's boy by the neck. That was his first instinct. Asher knocked out half the poor boy's teeth. Of course, your father was furious, but you were in danger and there was nothing else Asher needed to know. Asher does not hesitate. He acts, and we need that. You have many fine qualities. But you do not have that anger inside you. It's something we could use. Asher is dangerous and unpredictable. His presence could help or hurt. Having another sword at your side always helps, especially сейчас now. По-быстренькому вот выберем, чтобы он пришел к нам, и все. Заканчиваем там. I'm trying to do what's best for this family. Я What пытаюсь this сделать как family можно needs. лучше для нашей семьи. Ethan, То, что let то, me в чем send нуждается Malcolm to наша семья. Essos. Послать Fine. Малкольма в Malcolm will go to Essos and bring Asher back. Окей, Малкольм, иди в Эссос. Ну, плыви. Через узкое же море. Thank you, Ethan. I'm Спасибо, glad you will Итан. let me Я do рада, this. что ты мне разрешил это сделать. Сейчас Know that you never stand alone. You are Никогда a не будешь один, ты forester. Форстер. Давай Mira быстрее stands with us, and сохранение. she Я may выхожу be из able to игры. help Давай us быстрее, yet. быстрее. Сейчас сохранение пройдет. Это было прохождение. Это канал Веселый Фан. Это было прохождение игры Game of Thrones от Telltale Games. Я разделение такое делаю, потому что это немного определяет как бы суть игры. Там всегда же у них такие вот диаложки, там влияющие на развитие сюжета, да? Ну, это так, на всякий случай. Короче, подписывайтесь на канал, на паблик, на меня ВКонтакте, на Инстаграм, на Твиттер. Ставьте лайки, комментируйте. Участвуйте в обсуждениях в паблике, там разные голосования. Ну, собственно, все. Можете поставить дизлайк, если вам не понравилось, но я постаралась, чтобы вам понравилось. Остальное дело ваше. Ну, всем пока!